Ich hatte eine Idee. Eine Idee, die mich nicht loslassen würde, bis ich sie programmiert hätte. Mein Name ist Satoshi Nakamoto. Sie kennen mich nicht. Noch nicht. Doch meine Erfindung wird Ihr Leben verändern. Durch die Vernetzung aller Computer wurde unser Leben digitalisiert. Reduziert auf eine Summe von Daten, die man nur sammeln und auswerten musste. Jedes Wort, jede Geste, jede Transaktion. Das Internet wandelte sich vom Fenster zur Welt zu einem Kontrollwerkzeug. Eine neue Wirtschaft entstand. Wir würden ihr Rohmaterial sein. Die neue Welt würde alles umstürzen. Unsere Kommunikation, unsere Rechte, unsere Privatsphäre. In der Ära der Selbstdarstellung ist der Schutz der Privatsphäre ein revolutionärer Akt. Ganz egal, ob Sie etwas zu verbergen haben oder nicht. Privat ist, was wir nicht mit der ganzen Welt teilen wollen. Geheim ist, was wir mit niemandem teilen wollen. Privatsphäre ist die Freiheit zu wählen, was wir preisgeben wollen. Freiheit. With the growth of the internet, it became necessary for everyone to have access to strong encryption. Cryptography is the art of scrambling information to make it unintelligible except to those that have the right key to unscramble it. So governments formed their opinion about cryptography as a consequence of how pivotal it was to the outcome of World War II. The government regarded it as a munition and restricted its export. The Cypherpunks, a group of activists in the San Francisco Bay Area, were quite interested in promoting strong encryption. Für uns Cypherpunks ist Freiheit nicht verhandelbar. Sie steht über allem. Freiheit ist unser Kampf. Eric Hughes hatte in seinem Manifest 1993 bereits alles gesagt. In einer offenen Gesellschaft im digitalen Zeitalter ist Datenschutz unabdingbar. Wir können von Regierungen, Konzernen und anderen gesichtslosen Organisationen nicht erwarten, dass sie unsere Privatsphäre aus reinem Wohlwollen schützen. Cypherpunks schreiben Code. Wir wissen, dass jemand Software zum Schutz der Privatsphäre entwickeln muss. Und das werden wir tun. They believe that true human expression is really only possible when you can protect your anonymity. And out of this movement came many attempts to recreate various fundamental institutions of society using the complex mathematics of cryptographic systems. So things like voting systems, digital communication systems that enabled very strong privacy. The Cypherpunks were a group of individuals who felt that cryptography could enable new human freedom. That freedom to communicate and the freedom to send money. And there were many different versions or ideas behind like digital cash. I've got to send something for my mom's birthday. I'll then book plane tickets for our trip next week, and my kids got to go to the library to look up dinosaurs. Hey, we can take care of all that before we go. Yeah, right. Oh, with America Online. America Online can do all that? If you can control people's money, you can control every aspect of their life. If you can surveil people's money, then you know everything you need to know about them. How about sending your mom some nice flowers? All you do is click on Marketplace, we place an order. And it's so easy. All you do is point, click. America Online, a new way to use your computer to communicate, have fun, and get instant news and information. Ein riesiger virtueller Supermarkt. Das versprach uns das Web. Wir sahen in diesem Handel etwas ganz anderes. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait une forme de défiance aussi vis-à-vis du système financier traditionnel. Ça faisait des décennies que certains acteurs travaillaient aussi sur des monnaies pair à pair, puisque avec Internet, c'est super, on démocratise l'information, mais on n'avait pas vraiment cette monnaie qui allait avec Internet, qui serait une monnaie mondiale, universelle, qui ne dépende pas d'une banque centrale. Donc c'est vrai qu'il y avait un manque. Wer den Handel kontrolliert, kontrolliert die Freiheit.
Da das Internet zur riesigen Handelsplattform wurde, brauchte es eine Währung. Anonym, fälschungssicher, ohne Zwischeninstanz. Doch es gab ein Hindernis, das Problem des Double Spending, der Mehrfachausgaben. The double spending problem is this idea that digital information is easy to copy. And if you have a form of digital money, how can you keep track of that money and make sure it's only spent once? Now, with physical paper money, when you give it to someone, you no longer have it. But in the digital realm, you can give someone a copy of something digital, a perfect copy that is indistinguishable from the original, and still keep the original. Now there are two copies. What if you then give it to someone else again? Im Internet kann man alles unendlich vervielfachen. Die Lösung des Double-Spending-Problems würde helfen, Betrug im Netz zu verhindern. Copy and Paste dürfte keine Option mehr sein. Sonst wäre Onlinehandel unmöglich. Die Erfindung der digitalen Integrität würde mich zum Gutenberg des Internets machen. C'était technologiquement très complexe à résoudre, donc ça a mis des décennies pour arriver. Bitcoin, c'est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs passionnés et aussi d'un mouvement idéologique libertarien, cypherpunk derrière. These are the individuals who had built precursors to Bitcoin, but these precursors hadn't been successful. If you think of Bitcoin as a new species of money, these species died on the operating table. They never really made it out of the lab. And so with the Cypherpunks, wanted to create a digital cash, but they had no idea how money worked. They knew how cryptography worked, but they had very poor understanding of economics, monetary policy, and money. Satoshi did. Manchmal schien mir die Lösung zum Greifen nah, dann wieder unerreichbar. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. What started in America last year has now spread to every part of the world. Die Finanzwelt brach zusammen. Ihre Werkzeuge, ihre Regeln, die Geldschöpfung, alles eine große Fiktion. Ein Netz aus Lügen und undurchsichtigen Algorithmen. Das Gegenteil dessen, woran ich seit 1,5 Jahren gearbeitet hatte. Eine offene, universelle, geordnete, mathematische Welt. Der Bitcoin-Code verfolgte mich Tag und Nacht. Lehman Brothers had just collapsed. There had been massive bailouts. It was a huge, super stressful time period in the world. Und dann war es soweit. Es funktionierte. Die Kryptographie hatte das Double Spending geknackt. Absolute Transparenz, garantierte Anonymität. Bitcoin war bereit. Satoshi first shared the Bitcoin white paper with the cryptographer mailing list, which was comprised of the Cypherpunks. October 31st, 2008 is when he releases the white paper. And Satoshi waited for that exact moment because it sounded like he had completed Bitcoin a little bit before that and was waiting for the peak moment of despair in the financial markets to press the send button. A technical scientific paper that described in just over 8 pages in beautiful detail, very concisely, very clearly, the primary technical ideas of Bitcoin. The first people that heard about Bitcoin typically scoffed at it. They thought it was a joke or they didn't think it was going to work. A few months later, he released the code. In the Genesis block, he has a headline from the Times, UK Chancellor on the verge of second bailout for banks. So he's very much, this is a very aggressive stance, anti-banking, anti-central banking, anti-government. In his writings, he goes, the core root of the problem with money is it requires trust to make it all work. We must trust the banks. We must trust the merchant processors. We must trust the central banks. And he goes, with Bitcoin, we remove that needed element of trust. Bitcoin's network wasn't in a state of too much testing for that long of a time. It was in a state of like very active development and in production. Cypherpunks write code. That isn't just enough to talk about it, you have to go implement it. And Satoshi very much fit that, where he goes, okay, I'm gonna go make this happen. I'm gonna go release this to the world. I like the idea of writing software and releasing it, and the software changes the facts on the ground. It's politically easier to
to bring about these changes if the software is already deployed. It makes it harder to make the software illegal if it's available everywhere. Das Programm war gestartet. Ich hatte eine Schlacht gegen die Banken gewonnen, gegen die Staatsmacht. Bitcoin eröffnete neue Handelsmöglichkeiten. Was würden die Leute daraus machen? The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities. Alles würde sich ändern. Das Cypherpunk-Manifest war eine Warnung. Das digitale Zeitalter brach an und unsere Handelsbeziehungen waren nicht mehr direkt und vertraulich. Wir brauchten einen Ausweg, eine Tür zu einer anderen Welt. Ich, Satoshi, hatte diese Tür programmiert. Bitcoin. Als erstes würden Systemverweigerer über die Schwelle treten und Individuen, die Anonymität suchten. In den Anfängen erforderte das Programm große Vorsicht. Ich hatte ein paar Verbündete, doch es war vermintes Terrain. Eine Handvoll Jünger macht noch keine Armee. Bitcoin war leichte Beute. Bitcoin certainly wasn't 100% perfect right off the bat. There were a few bugs, few flaws. From a network perspective, it very easily could have been crushed by, a really motivated attacker. But luckily that didn't happen. I think most people dismissed Bitcoin, and governments included, dismissed Bitcoin as silly money for a long time, and most governments still do. Welchen Wert hat eine neue Währung? Zunächst einmal den ihrer Produktionskosten. $1 für 1500 Bitcoins. Das Vertrauen würde folgen. Late 2010 and 2011, there was a few OTC markets where people would essentially on the forums be like, hey, I'm selling 10,000 Bitcoin, and someone go, cool, I'll buy it for $10. C'est pas devenu une monnaie du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est même pas évident qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est une monnaie. De mon point de vue, c'est plutôt une monnaie en devenir. Pas parce que l'État, à un moment donné, dit voilà, ça c'est une monnaie, mais parce que, tout simplement, de plus en plus de gens décident de l'utiliser comme monnaie. Laszlo put out a message on the forums, the Bitcoin Talk forum, and said, hey, I'd like to buy a pizza for 10,000 Bitcoin. And someone said, sure, well, send me your address and I'll send you a pizza and then you can send me the Bitcoin. Der allererste Kauf? Pizza. Keine Drogen oder Waffen. Man konnte Bitcoin als ganz banale Währung nutzen. Im Alltag, autonom, ohne Kontrollinstanz. That was the first ever paid Bitcoin transaction, supposedly the first ever transaction for value. A very expensive pizza. Sur quoi repose une monnaie? Elle repose sur la confiance de ses utilisateurs. Et la question, c'est sur quoi repose cette confiance? Pour les monnaies actuelles, les monnaies étatiques, on a confiance dans ces monnaies parce que ces monnaies sont émises par l'État, on peut payer nos impôts dans cette monnaie et l'État garantit une forme de monopole de ces monnaies sur le territoire national. Et là, on a cet objet nouveau, complètement inédit, qui nous oblige à nous réinterroger sur ce que c'est que la monnaie. To understand Bitcoin, you have to first question why governments exist, why they have control over money, what is the origins of money, and then you also must understand why this current system is broken, why fiat money and why government money is broken, why are they allowed to print trillions of dollars during COVID? What gives them the right to do that? You're born into the system where you're not supposed to question it. And this is requiring you, kind of like in the Matrix, when you wake up from the system, you have to wake up from the Matrix and try to understand all of these components of why your reality isn't working. Julian Assange, the founder of WikiLeaks, has been put on Interpol's most wanted list. Tonight in Britain, Julian Assange is awaiting arrest by British police.
But the WikiLeaks founder remains defiant, suggesting the U.S. is out to kill him. Tonight, Assange isn't relenting, suggesting that if anything happens to him, all the remaining secret cables will be released to the world at once. Schnell eroberten die Staaten die digitale Welt. Sie fielen ein, mit Gewalt und kriegerischen Interessen. WikiLeaks sollte erfahren, dass man die Geheimnisse der Mächtigen nicht ungestraft preisgibt. Ich lernte aus dem Schicksal von Assange, dass es rote Linien gibt, die man besser nicht übertritt. Drastische Sicherheitsmaßnahmen waren vonnöten. Different governments around the world pressured PayPal and Visa and other payment providers to censor their transactions because WikiLeaks was deemed dangerous for leaking information. So WikiLeaks turned to Bitcoin, which is permissionless, as a way to accept donations. And I think that was another really cool testament to Bitcoin's resiliency and use case of permissionless money. No one can take that money away from you and no one can stop it from being sent to you. In einem anderen Kontext wäre es schön gewesen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. WikiLeaks hat ins Wespennest gestochen und jetzt hat es der Schwarm auf uns abgesehen. Wir standen mitten im Scheinwerferlicht, viel zu früh. You know, Satoshi had created this new money and he was very much worried that they were kicking the hornet's nest, is how he put it, at too early of a stage in the project and that they may not survive a government attack. He also, I think, close to that time, started to question if he should be part of the project. And so Satoshi eventually disappeared. Bitcoin wurde zur Währung derer, die unbedingt unerkannt bleiben wollten. You can get anything on the internet nowadays. Cars, homes, and now black tar heroin. This is Silk Road, the anonymous marketplace. On the main page, they proudly and openly sell LSD, marijuana, and ecstasy. Bitcoin is this thing that has no political bias. So it's this truly free, permissionless network for storing and moving value. Un anonymat garanti et un business très rentable, un supermarché de la drogue, où les internautes payaient grâce à une monnaie virtuelle. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Le registre qui gère ces transactions en Bitcoin, donc la blockchain, c'est un registre qui est transparent, qui est accessible à tous. S'il y a un mandat judiciaire pour savoir ce que vous avez fait parce qu'il y a des soupçons d'activité illicite, l'État pourra aller voir les plateformes que vous avez utilisées, comme il peut aller voir les banques, pour leur demander votre identité et pouvoir retracer votre parcours financier. Die virtuelle Welt ist keine abgekapselte Parallelwelt. Im Gegenteil, sie ist eng mit unserer Welt verbunden. Jede digitale Handlung wirkt sich im realen Leben aus. Donc là, on voit que ça a l'air d'être un stéréo player à $70. Mais à l'intérieur, du papier bulle et bien caché, un revolver 38 spécial, l'arme achetée sur le site. You know, it was a huge revelation to me that it could survive something even for an illegal use case, which meant that its protocol must be really, really robust and sound. This is before I completely understood how it all worked. Ich hatte Bitcoin nicht geschaffen, um Kriminelle zu schützen. Ich wollte freie und autonome Transaktionen. Und nun trieb Silk Road den Kurs in die Höhe. Ein Bitcoin kostete $30. Da beschloss ich, mich aus dem Projekt zurückzuziehen. Keine öffentlichen Posts mehr. Wenige private E-Mails an die Bitcoin-Entwickler. Ich lenke und berate. Das ist alles. Why did Satoshi disappear? I remember he disappeared after Gavin Anderson came back and said, hey, I just had a meeting with the CIA. They wanted to talk to me about what Bitcoin is. Im April 2011 bekam ich eine Mail von Gavin Anderson, einem meiner Programmierer. Er hatte eine Einladung der CIA angenommen, um über Bitcoin zu sprechen. Satoshi never wrote an email ever again. That was it. Gavin wusste nichts über mich, rein gar nichts. Doch ich machte einen radikalen Schnitt. Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich wusste, sie würden alles tun, um mich zu finden, doch es würde ihnen nicht gelingen. Das Programm brauchte mich nicht mehr. Es war stabil genug, um zu wachsen und seine Funktion zu erfüllen, egal für welche Zwecke. I was a little bit surprised that it happened so soon. I would have thought that he takes a bit more leadership in the project. I think Satoshi understood, and this is why he stayed pseudonymous. He knew that
if there was a human behind the project, that would always be a weakness. Le fait qu'il n'y ait pas de responsable identifié fait que Bitcoin est un peu moins vulnérable. Il n'y a personne qu'on peut aller poursuivre, attaquer, mettre en prison, condamner parce qu'il a créé Bitcoin et parce qu'il aurait encore un pouvoir sur Bitcoin. En fait, plus personne n'a de pouvoir sur Bitcoin, même le créateur de Bitcoin. People would look at that individual's flaws and project it onto Bitcoin. Also, they may try to convince him politically to insert new types of code or something. So he stepped away. And so he knew that if Bitcoin was going to become a thing, that he needed to take himself out of the equation to protect Bitcoin. After an intensive 2-year investigation, the FBI arrested Ross William Ulbricht, a San Francisco resident, in a public library, and the alleged digital drug lord, if convicted, is facing life in jail. Finalement, de Satoshi, on ne sait rien sauf ce qu'il a écrit. We know that he's an English speaker. He uses some UK spellings for words, but he only does it twice. We know what times he posted on the Bitcoin Talk forum, what time zone he may live in. Chaque fois qu'il est question de savoir si quelqu'un est Satoshi, on dit non mais Satoshi devrait pas être comme ci, devrait pas être comme ça. D'abord, vous savez pas qui c'est. 2, si c'est un génie, il est forcément un peu farfelu. C'est pas un monsieur tout le monde. Et 3, il a pu changer. That's the extent of our knowledge. I'm not in Bitcoin. But your address in Bitcoin, I don't know anything about it. 64-year-old Dorian Satoshi Nakamoto emerged from his Southern California home Thursday and walked right into a media frenzy, hours after Newsweek magazine claimed he was the mystery man behind Bitcoin. Ich hatte alles getan, damit Bitcoin autonom funktionieren konnte. Ohne mich, Satoshi, den Schöpfer, ohne Zwischeninstanz. Das Vertrauen würde auf dem Code beruhen und sich im Netzwerk entfalten. Ich schwieg und Bitcoin wuchs und stabilisierte sich. Mein Programm lief dezentral auf unzähligen Rechnern. Das machte Bitcoin unangreifbar. Die Suche nach meiner wahren Identität würde daran nichts ändern. Yes, I was around in those times, but I was very annoyed with the Newsweek research. What Newsweek did is they found a guy named Satoshi Nakamoto, and they're like, we found him. I'm not in Bitcoin. But your address in Bitcoin, I don't know anything about it. Satoshi wouldn't have chosen his real name, and so they were literally looking for a John Doe, found John Doe, and said that was Satoshi. It's very poor journalism because they went to his home, they kind of harassed this guy, and so he was put under the spotlight, and he was just a very quiet dude. He didn't really want to be found. So it was a very uncomfortable position for him and very unethical on Newsweek's part. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. When the first transaction occurred, which was 9 days into the Bitcoin blockchain, Satoshi Nakamoto signed some amount of Bitcoin that they had mined and sent it to an address that we know belonged to Hal Finney, a computer scientist who was one of the first people interested in
Bitcoin and communicating with Satoshi Nakamoto. Hal had built reusable proof of work. He had kind of built some of the key components that enabled Bitcoin to be successful. Satoshi was asking for help in terms of people needed to help him get it all built and help mine it and kind of incept it. And so Hal and Satoshi worked together, and Satoshi sent him the first ever Bitcoin transaction. Nur ein autonomes System kann frei sein. Das hat der Hal verstanden. Bitcoin ist nicht einfach eine digitale Währung, sondern ein Mittel zu absoluter Unabhängigkeit. Il y a une intuition qui est révolutionnaire, c'est d'avoir décidé par un acte proprement souverain qu'on allait faire payer le coût d'entretien du système en le rémunérant avec la monnaie du système. Bitcoin ist das neue Gold, digitales Gold. Wie beim Gold ist auch die Menge an Bitcoins beschränkt. Wie beim Gold wächst mit der Zahl der Schürfer die Schwierigkeit, welches zu finden. What's mining? It's a big question, you know. It's an industry and it's a bit of a philosophy also, but most of all, it's like the cornerstone of Bitcoin technology. It's a currency system, right? So in the currency system, you either own currency or you're sending it. That's pretty much all you do with currency, right? And how you would usually build that into a computer system is that you have a database. And this database lists like who owns how much money. And when someone wants to send money, you just change the database. But if you want to do it in a decentralized way, like Bitcoin does it, all the participants in the Bitcoin ecosystem store a copy of the same database. And when someone wants to make a transaction, which is to change the database, then he has to coordinate with everyone else to make sure that everyone agrees that this is a kind of okay thing to do. Il est plus difficile de pirater 20 000 ou 100 000 ordinateurs si on veut modifier ce registre que pirater un ordinateur bancaire. Si moi je décide de vous envoyer un bitcoin, je vais faire une transaction et cette transaction elle va être mise dans une sorte de groupe de transactions. Derrière, il y a des acteurs de la communauté qu'on appelle des mineurs qui vont piocher dans ce groupe de transactions en attente et qui vont constituer un bloc. Et ensuite, ces mineurs vont tous être en compétition les uns avec les autres pour valider ce bloc de transactions. The network kind of creates a very complex mathematical riddle that someone has to solve in order to progress the blockchain, to create a new block in the blockchain. Et on n'a pas d'autre choix que de tester toutes les combinaisons possibles. À pile ou face, ça veut dire sortir à peu près 90 fois pile de suite. Alors vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas de votre vie. Ça veut dire qu'il faut le faire des milliards de fois. Bon, ça ne veut pas dire que le problème soit compliqué, c'est que c'est onéreux en matériel et en énergie. Et il y en a un qui va réussir plus vite que les autres, qui va gagner cette compétition, qui va donc gagner des bitcoins, c'est comme ça qu'il est encouragé à faire ça. Et il va dire aux autres, voilà, regardez, j'ai réussi la compétition, les autres vont dire, ok, bravo, c'est toi qui valide le bloc, ce bloc va être ajouté au registre, et à ce moment-là, la transaction va être considérée comme validée, et donc vous aurez reçu le bitcoin que je vous ai envoyé. La blockchain Bitcoin, c'est la blockchain qui répertorie toutes les transactions faites dans Bitcoin. Et elle répertorie ces transactions depuis l'origine. La blockchain, c'est quelque chose qui existe avant Bitcoin. C'est une très vieille idée, qui est que si chaque information est liée à l'information précédente et qu'on est en mesure de remonter la chaîne, ça a une certaine solidité. Moi, je dis parfois, ceux qui l'ont inventé, c'est les marchands d'art. Puisque depuis le XVIe siècle, vous avez des tableaux, on sait qu'ils sont sortis de l'atelier de Rubens, qu'ils ont été achetés par monsieur machin, qu'il a revendu à l'évêque ceci, que c'est rentré dans tel musée. Ce qui fait que certains tableaux, on peut les tracer de façon assez certaine sur un siècle ou deux. Je mehr Zeit vergeht, desto besser wird eine Transaktion durch die vorhergehenden gesichert. Um sie zu modifizieren, müsste man alle modifizieren, auf tausenden Computern. Das System ist nicht unfehlbar, aber fast. Ce système du minage est extrêmement important pour contribuer à sécuriser le système. Personne ne dépensera cette consommation d'électricité s'il n'est pas certain que toutes les transactions du bloc sur lequel il travaille sont légitimes.
Parce que s'il le faisait, ce bloc serait rejeté par l'ensemble du réseau et il aurait donc perdu cet effort, cette dépense monétaire, financière et énergétique qu'il a consenti. I trust the Bitcoin system, but I don't trust my neighbors, and I don't trust the miners, and I don't trust the transactions that I see, and I don't trust the blocks that I see. I verify everything, or rather, my computer does. And because everybody's verifying everybody, and because nobody trusts anybody, we can all trust the ultimate result, because it's been checked by so many thousands of computers, because it's so difficult to tell a lie on the Bitcoin network. Die Garantie des Bitcoin-Wertes ist viel solider als der Goldstandard. Der Bitcoin ist von niemandem abhängig. Ein ganzes Netzwerk stützt ihn. Es gibt keine Zentralbank. Es ist ein unangreifbares, transparentes, verteiltes Register. Ein so weit verzweigtes System kann man nicht aufhalten, nicht einnehmen. Es ist eine Festung. Donc ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que les mineurs aujourd'hui investissent dans des machines spécifiques, dans des cartes graphiques, dans des serveurs, etc. People are worried that Bitcoin mining is using too many natural resources and is polluting the environment disproportionately. Of course, they're right. Sure, it's using power, of course. It's not a free resource. But we have to see it not only as a cost, but we have to see it as an investment. We're let's say, spending all this power and energy on Bitcoin. What are we getting? People are not yet en masse seeing the, let's say, the kind of philosophy behind it. This cypherpunk kind of idea, you know? The idea of owning your data, the idea of being decentralized, being decoupled from the banks, to revolutionize our old systems and bring it back in the hands of the people. All these great ideas. People think that if you go like the cheap way and the easy way, then you'll use coal power. And if you invest more money and you do the more responsible thing, then you'll go for green power. And actually, coal power is not so cheap, which isn't so surprising, right? You have to dig it out of the ground, you have to burn it. Meanwhile, with renewable energies like hydropower and wind, you make a big infrastructure investment for a hydro dam, yes, sure, but then the power is free for hundreds of years. Der Schutz der Privatsphäre hat seinen Preis, einen hohen Preis. Kryptowährungsgegner tun so, als wüssten sie nicht, dass die ganze digitale Welt auf Kosten unseres Planeten lebt. Jede virtuelle Handlung hinterlässt Spuren in Form von digitaler Verschmutzung. Ich spreche nicht nur von meinem Programm. Ein Großteil unseres Lebens spielt sich online ab. Bitcoin ist ebenso nützlich wie soziale Netzwerke und Streamingdienste. Und das wird auch so bleiben. Daher müssen wir das System konstant verbessern. I think Hal Finney actually would have anticipated what we're seeing now. And you can see in like those emails that are public that were between him and Satoshi, talking about the carbon footprint, talking about more and more like miners kind of becoming professional miners. All of these things I think were talked about in the first days of Bitcoin being published. And it's just a mirror of how things actually happen. Hal had a degenerative motor neuron disease. He only had a few years left to live. And so after he found that out, he spent a lot of his time still working on Bitcoin, but eventually died. He's cryopreserved at Alcor, which means he's frozen. So yeah, Hal unfortunately died in our modern clinical term of death. But there's still a small chance he might come back later. He was a dear friend, and I think the world has lost a kind, humanitarian, talented software engineer and cryptographer. Die digitale Welt hatte beträchtlichen Einfluss auf unsere Zivilisation gewonnen. Wir lebten an der Schwelle zu einer neuen, anders organisierten Gesellschaft, die ihre eigene Währung brauchte. Ohne Grenzen, beständig, autonom und somit frei. Bitcoin. Ein absolut sicherer und präziser Mechanismus. Es gab nur ein kleines Problem. Wie einst das Gold würde Bitcoin die Leute wahnsinnig machen. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you? Yes. Ich habe Bitcoin erschaffen. Ich, Satoshi. Ich habe den ersten Bitcoin geschürft.
Am Anfang habe ich über 1 Million Bitcoins angehäuft. Auf dem Papier bin ich seit 2013 Milliardär. Von so einem Vermögen können Normalsterbliche nur träumen. Geld, Geld, Geld. Das ist alles, was euch interessiert, oder? Früher oder später entsteht um jedes Tauschmittel ein Kult. Bitcoin war da keine Ausnahme. That was a pretty wild year because from the start of the year to the end of the year, Bitcoin went from $10 to 1,000, which is a 100-fold return. In January 2013, there was only a dozen of us who would show up to the Bitcoin meetup in San Francisco. And then in March, when the price hit 260, there was 100 people. And it was just crazy, and there was VCs handing out business cards. And we were like, oh, but this Bitcoin thing is becoming real. Mein Abtauchen hatte meine Schöpfung entfesselt. Der Bitcoin-Kurs geriet außer Kontrolle. Durch das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage wurde Bitcoin zu einem extrem volatilen Spekulationsobjekt. Heute konnte man für einen Bitcoin eine Pizza kaufen, morgen einen Sportwagen. Etwas zu unbeständig für eine Währung. People talked about Bitcoin to the US Congress. There's a lot of companies that raised money to go build products and services. Bitcoin hitting $1,000 really blew people's minds that this was like a new technology, a new valuable money. Of course it's growing, right? More and more people are hearing about it, the philosophy behind it, owning your own data and being against the banks. La confiance s'érode de plus en plus. Et plus elle s'érode, et plus elle alimente l'intérêt pour d'autres formes de monnaie, plus aptes à garder de la valeur que les monnaies étatiques. Dont Bitcoin, bien sûr. Ich hatte Bitcoin von Anfang an als begrenzte Ressource konzipiert. Die schürfbare Menge ist festgelegt und verringert sich nach und nach. Eines Tages wird die Quelle versiegen. Nos monnaies classiques, elles peuvent être émises de manière discrétionnaire par les banques centrales, sans limite, sans contrôle de la population, sans contrôle démocratique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que cette monnaie ? Quel est le sens, quel est l'intérêt de continuer à payer des impôts, par exemple, alors qu'on peut créer de la monnaie sans limite ? Satoshi's brilliance was in the monetary policy. He invented, pure digital scarcity with Bitcoin's 21 million hard cap. There will only be 21 million, there will never be more. Et donc, les bitcoins existants auront plus de chances de conserver de la valeur, voire d'en prendre, ce qui est en train de se passer, plutôt que de voir leur valeur diminuer dans le temps. Bitcoin brachte die schlimmsten Eigenschaften der Menschen zum Vorschein. Es konnte wohl kein digitales Gold ohne Goldrausch geben. Il y a quelques mois, il jette un vieux disque dur sans penser qu'il y avait stocké les données nécessaires pour accéder à un petit trésor. S'il ne valait pas grand-chose quand il les a acquis en 2009, les 7500 bitcoins de James Howells représentent aujourd'hui 5,5 millions d'euros. To get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. So a Bitcoin wallet is the analogy of your bank account, but you're in control of it yourself. You can hold the password, the private key, yourself, not share it with anyone else, but you can share other people like a view access, which is like the public key. And you can give everyone this view access to show how much coins you have or to allow them to transact with you, but not your private key, which you use to actually unlock your wallet to send funds. And what's cool about that is no one else in the world can get to your Bitcoin unless they have that private key, which is both a good and a bad thing. If you lose your private key or you forget the password that encrypts your private key, well, it's lost for all eternity. And that's the thing, right? In a decentralized system, there's no central entity that you have to trust to make it work. It's got pros and cons. There's also no one that you can write an email to. There's no support service that can help you. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. Ich habe Bitcoin nicht geschaffen, damit ihr Millionäre werdet, sondern damit es eine freie, digitale Währung gibt. Doch alle sprachen nur davon, wie meine Erfindung die Leute entweder reich oder arm machte.
Et donc, c'est un des gars les plus riches au monde, anonyme. Ich war reich an Bitcoins, meiner eigenen Währung. Doch ich konnte dieses Vermögen nicht antasten, sonst würde das Vertrauen zerstört, das ich so mühevoll aufgebaut hatte. Il y a un grand mystère, puisque le premier million environ de bitcoins qui ont été minés n'ont pas bougé depuis le début. Which is insane. For someone to build this massively valuable thing and not touch the money is a modern-day Prometheus, a modern-day saint, if you will. C'est un contexte incroyable de romans, de films, en fait, tout ce qu'on veut. Diese Million brannte mir auf den Nägeln. Durch geschickten An- und Verkauf hätte ich damit den Wert des Bitcoins kontrollieren und eine stabile Währung schaffen können. So hätte ich meinen Einfluss zurückerlangt. I don't think Satoshi's just going to move his Bitcoin and say YOLO. Oh, I'm just going to move it and see what happens. What he can do is he can sign with his private key, he can sign a message letting everyone know that he is and what he will be doing with it. It is the only way that if you are Satoshi, to verify that you are Satoshi. Meine Bitcoin-Million war der einzige Weg, um zu beweisen, dass ich Satoshi bin. Wenn ich das Geld nutzte, würde ich mich zu erkennen geben. War die Zeit reif? So I'm going to do this once and once only. I'm going to come in front of the camera once. Craig Wright's confession could end years of speculation about a person who until now has gone by the name of Satoshi Nakamoto. And I will never, ever be on a camera ever again for any TV station or any media, ever. To support his claim, the Australian entrepreneur demonstrated he had access to blocks of bitcoins known to have been created in the early days of the digital cash system. I'm about to demonstrate a signing of a message with the public key that is associated with the first transaction ever done on Bitcoin. J'ai préparé la réunion avant la démonstration avec quelqu'un qui, lui, assistait à la démonstration. Et cette démonstration c'était un cryptologue, hein, était faite pour convaincre des journalistes, mais pas pour un cryptologue, et donc ça a foiré. Opportunismus kennt keine Grenzen. Das Streben nach Ruhm, Eitelkeit, Anonymität ist der Preis für meine Freiheit. Anyone who claims to be the inventor of Bitcoin is lying. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. Maybe I should rephrase that. There have been some that claim to be the inventor of Bitcoin, but they're not. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration. They're absolutely, positively not the inventor of Bitcoin. Durch meine Abwesenheit war ein mächtiger Pol entstanden, um den große Egos und wilde Vorstellungen kreisten. Es war das Gegenteil dessen, was ich erreichen wollte. Bitcoin sollte seine Autonomie und das Vertrauen der Leute bewahren, um jeden Preis. Ich musste mich zwingen, trotz des unstabilen Kurses nicht einzugreifen. Meine Million würde bleiben, wo sie war. Zahlreiche Betrüger strebten danach, meinen Platz einzunehmen. Sie kopierten den Bitcoin-Code. Und so gab es immer mehr Kryptowährungen. Jede schob einen eigenen Anspruch vor. Mikrozahlung, Vertraulichkeit, automatisierte Transaktionen. Die Nachfrage nach einem neuen Währungssystem explodierte. Und sie sollte noch viel verrücktere Dimensionen annehmen. Ich war zum ohnmächtigen Beobachter meiner eigenen Erfindung geworden. Ich, Satoshi. Bitcoin entging nicht dem Kult des Geldes, den Abtrünnigen und Betrügern. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich hatte eine dezentralisierte Handelsplattform geschaffen, über die jeder frei verfügen konnte. Und nun verleibte sich das System meine Schöpfung ein. Das System, gegen das ich kämpfte, das Träume vernichtet und das Internet kaputt gemacht hatte. Ich hatte ein Ideal verfolgt, doch nun machte der Kapitalismus daraus ein Monster.
People are looking at Bitcoin, seeing how it's exploding in price, and they think, oh, you know, I really missed out on this one. But I should have bought in. And then they're looking for the next best opportunity to invest in something else, to hopefully have the same price increase as with Bitcoin. And ready for those guys are the altcoins. Schneller, anonymer, energiesparender. Alle wollten einen neuen, besseren Bitcoin schaffen und dabei den schwindelerregenden Höhenflug seines Kurses reproduzieren. Der Gesamtbörsenwert aller Kryptowährungen belief sich Anfang 2018 auf 800 Milliarden Dollar. 800 Milliarden. Mit meiner Bitcoin-Million stieg ich in die Top 50 der reichsten Menschen der Welt ein. Mein Vermögen lag auf Platz 44. Mein virtuelles Vermögen. In 2017, and previously to that in 2014, we also saw the emergence of many other competing systems that are trying to capture the magic of this idea and either are genuinely trying to make new things with it, or in many cases are fraudulently trying to capture the enthusiasm without any substance. On ne peut pas faire des milliers et des milliers de transactions par seconde sur Bitcoin, et on ne peut pas programmer les transactions d'une manière très sophistiquée. Donc les autres crypto-monnaies ont essayé d'améliorer ces aspects de leur côté. Simplement, elles ont dû faire des concessions en termes de niveau de sécurité, en termes de complexité, parce qu'on ne peut jamais gagner sur tous les tableaux. This was like everyone was creating their own altcoin, launching it, you know, lots of different mining algorithms being thought of, and everyone had their own coin suddenly. Ich hatte den Leuten das Münzprägen beigebracht. Und nun tat es jeder. Alle versprachen sofortigen Reichtum. Es entstanden unzählige unsinnige Projekte. Einige betrieben sogar digitales Fundraising zur Finanzierung neuer digitaler Währungen. Une ICO, donc Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds. C'est un peu comme du crowdfunding, si vous voulez, mais sur la blockchain et en crypto-monnaie. En 2014, j'ai participé à une ICO, celle d'Ethereum. Eh bien, Ethereum, vous donniez un bitcoin, qui à l'époque valait 200 euros, vous donniez un bitcoin pour obtenir 2000 Ethers. At that time, it was the ICO bubble, and any startup that wasn't achieving financial success immediately was looking at pivoting, including my own. We weren't going to get more funding from the VCs, and the CEO decided to pivot to do an ICO. And so I brought up with her concerns about the model of, hey, why do we need a token here? And then I quit. Plein d'entrepreneurs se sont dit, j'arrive pas à lever des fonds de manière classique, je vais aller lever des fonds en ICO. Sauf qu'évidemment, ça marche pas comme ça. L'ICO, ça peut pas être un plan B parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds de manière classique. Les projets souvent qui ont très bien marché avec des ICO, c'est des projets qui créent un produit blockchain ou crypto et qui vont créer une nouvelle crypto-monnaie. By the end of 2017, like all of a sudden, every single person worked in blockchain. Like, they were like, yes, my company pivoted. Yes, I just joined a new company. Okay, I'm a designer for a new protocol. Like, I was so confused. It was such a surreal experience for me because I was like, wait, just a few months ago, like, I was asking people, what is this thing? And nobody knew. Une blockchain, à la base, c'est simplement une base de données, un grand registre qui va répertorier les transactions faites dans une crypto-monnaie. La blockchain en soi, c'est pas tellement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'idée de consensus décentralisé. Kein Konsens ohne Vertrauen. Das ist der Kern jeder Währung. Mit Bitcoin hatte ich dieses Vertrauen dezentralisiert. Es war in einem sicheren Programm verankert. Ich hatte eine autonome Währung ohne Bestätigungsinstanz geschaffen. Ließ sich das auf andere Bereiche übertragen? Immobilien, Versicherungen, Finanzen? Das Potenzial meiner Erfindung schien unbegrenzt. Finding systems that decentralize trust and that actually remove the need for trust, because you can verify, you don't need to trust anymore. This is amazingly powerful. And with a bit of understanding of the philosophy behind the blockchains and what they can actually provide, you can really see how a blockchain is an incredibly powerful base layer
for many other potential applications in the future. Die Blockchain? Nein, das war nicht das Innovative an Bitcoin. Eine Blockchain ohne Dezentralisierung, ohne Mining, das war gar nichts. Die Leute machten einen Riesenwirbel um einen simplen Fachbegriff. Il y a eu une hype médiatique autour des blockchains en 2015, 2016, 2017. Et du coup, beaucoup de gens se sont fait une image un peu fausse de ces technologies. Startups had an incentive to put the word blockchain in their fundraising deck, because then they could raise twice as much money. Big corporate companies like IBM, Deloitte, these massive consultancies, they were incentivized to use the word blockchain because you could sprinkle it on your company strategy. And so when anyone asked, what is your strategy for innovation? It was one word, blockchain. No one knew what it meant. Everybody is so excited about blockchain that they kind of lose their minds. If you have a bicycle shop and you rename the bicycle shop the blockchain bicycle shop, then your stock goes up in price, right? Better yet, you can also sprinkle some AI, a bit of quantum, and you've got half the startup field out there. You can say our AI quantum blockchain does something, but you still haven't solved anything interesting. Évidemment, le terme blockchain n'a pas été promu par hasard. Il a été promu aussi en raison du caractère dérangeant et sulfureux de Bitcoin. Comme si Bitcoin représentait un tabou et qu'on avait besoin de trouver un autre terme pour parler de cette révolution en cours. In reality, when you try to apply blockchain technology to other things, you realize how intricate and how woven together all the components of a blockchain are. You can't just take out a piece. You can't just take out an engine and just hope that you can use that to go somewhere. The killer app for blockchain is cryptocurrencies. When you combine blockchain with proof of work, you get Bitcoin. Dieser Mann hat die Privatsphäre im Internet abgeschafft. Der Weltenzerstörer. The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message. Er wollte auch mitmischen. De plus en plus de corporations privées adoptent les technologies blockchain, comme par exemple Facebook avec son projet Diem, ex-Libra. Libra will be a global payment system, fully backed by a reserve of cash and highly liquid assets. Facebook connaît un peu trop de choses à notre propos, que ce soit en termes de centre d'intérêt, notre réseau, nos connexions avec nos proches, professionnels, etc. Das Internet war auf einer Lüge aufgebaut worden. Die Leute glaubten, ihre Selbstentblößung im Netz würde sie nichts kosten. Now, I believe that this is something that needs to get built, but I get that I'm not the ideal messenger for this right now. Si Facebook se dote de sa monnaie, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui tient du financier va également être connu par Facebook. Donc on va également partager notre activité financière. Die User zahlen einen hohen Preis. Für ein bisschen Selbstdarstellung geben sie ihre Privatsphäre, Freiheit und Unabhängigkeit auf. And I feel blessed to be in a position where we can make a difference in people's lives. And for as long as I'm here, I'm committed to using our position to push for big ideas that I believe can help empower people. Den Leuten die Macht zurückgeben? Zyniker kennen den Preis von allem, aber von nichts den Wert. Ich gab der Welt die Waffen, die sie zum Schutz der Privatsphäre brauchte. Doch damit lieferte ich auch jenen ein Werkzeug, die unsere Daten abgreifen. Machthungrig nutzen sie Geld als Mittel zur absoluten Herrschaft. Der Zusammenbruch der Privatsphäre kommt nicht plötzlich. Verschiedene Zeichen kündigen ihn an, bis es kein Zurück gibt. Es war fast soweit. Nach dem mächtigsten Unternehmen der Welt machte sich nun ein Staat mit größtem Kontrollbestreben an die Entwicklung einer eigenen digitalen Währung. China's central bank is now introducing its own digital currency in a pilot program that will be first instituted across just 4 cities. This is a digital currency. It sounds a lot like cryptocurrency, like Bitcoin. Is it or is it different?
It only sounds like it. In every other way, other than being a digital currency, it's nothing like cryptocurrency. It's more like Facebook's Libra, because that's also not a cryptocurrency. Wir Cypherpunks hatten das Chaos vorausgesehen. Eine Zukunft ohne Privatsphäre, die Hölle. Als Antwort darauf hatte ich Satoshi den Bitcoin geschaffen. Die allererste dezentrale autonome Kryptowährung ohne Zwischenhändler. Das Gegenteil dessen, was einer der größten Internetkonzerne versprach. Die Privatsphäre hat zwei große Feinde, die Internetriesen und die Staaten. Auch die Staaten hatten nun Projekte für digitales Zentralbankgeld. Diese Währungen würden zentral und schuldengestützt ausgegeben, wie seit eh und je. Doch einen Unterschied gäbe es. Durch die Digitalisierung würde das Bargeld seine Haupteigenschaft verlieren, die Anonymität. Les données personnelles aujourd'hui, ça a énormément de valeur, mais peu de gens en sont conscients. On utilise des applications, on interagit, on like, on tweet, on partage, on poste, et pour autant, on ne gagne rien financièrement, alors que les entreprises qui fournissent ces plateformes s'enrichissent grâce à ça. C'est un grand hold-up, plus ou moins silencieux. There are more than 1 billion people around the world who don't have access to a bank account, but could through mobile phones if the right system existed. Ça, c'est super pour ces applications qui vont pouvoir apprendre encore mieux à nous connaître, nous proposer plus de services, vendre et générer du profit avec ça. Mais en plus de ça, ils ont une intime compréhension de qui nous sommes. But there's a reason that we care about this, and that's because Facebook is about putting power in people's hands. Mit zentralem, an Staatswährungen gekoppeltem Digitalgeld würde Facebook nicht den Handel revolutionieren. Es ging nur um Profit. Eine logische Folge des größten je an der Menschheit begangenen Raubes. Und es kam noch schlimmer. On voit que les GAFA ont envie d'avoir leur crypto-monnaie, ce qui va aussi améliorer leur pouvoir sur les gens, sur l'économie, sur la vie des individus. Et puis on voit des entités comme les États, et notamment des États totalitaires, être tentés d'avoir leur propre crypto-monnaie pour améliorer leur contrôle sur la vie privée des gens et leur contrôle sur l'économie. Et d'ailleurs, les tentations des États démocratiques européens d'émettre leur propre monnaie digitale, c'est un petit peu pour la même chose quand même. Pas de manière totalitaire comme en Chine, mais il y a quand même une logique similaire. Un moyen de paiement qui est en train de prendre de l'importance en Europe et qui, depuis un long moment, est très très important en Asie et notamment en Chine, c'est le téléphone mobile. En Occident, on a d'un côté Facebook, WhatsApp, ses comptes bancaires, ses abonnements à des journaux. Le modèle chinois, c'est d'avoir mis tout ensemble. Et tout ensemble dans un pays qui respecte très peu les libertés individuelles, comme on le sait. Ce qui veut dire, très concrètement, un accès à l'ensemble de la vie des personnes qui est rendu possible par le fait que tout est dématérialisé, donc tout laisse une trace électronique. Ces traces électroniques sont transformées, entre autres, dans ce que les Chinois appellent un score social, qui est une note fabriquée à partir de toute une série de comportements que ces applications mettent ensemble, notamment les comportements d'achat, mais pas seulement. Et ce score social a des effets très concrets sur votre vie de consommateur. Certaines choses vont vous coûter plus cher que d'autres. Vous allez arriver à l'aéroport et on va vous dire « Ah non, vous êtes interdit de monter dans l'avion parce que vous n'avez pas payé une amende ou autre ». Donc là, on voit vraiment un risque très important sur la vie privée, sur les libertés individuelles, si ces outils techniques sont utilisés à des fins de surveillance. Auf Kosten eurer Freiheit, eurer Privatsphäre bauen sie ihre Macht aus. Eine ultrazentrale, intransparente, rückverfolgbare digitale Staatswährung, die eure Daten gegen euch einsetzt. Genau das hatten die Cypherpunks immer gefürchtet. Ein Albtraum. Das Ende der Privatsphäre kommen zu sehen, ist das eine. Es mitzuerleben, etwas ganz anderes.
What's surprising isn't that China is building a totalitarian financial surveillance system. They are a totalitarian society. What is surprising is that European authorities and American authorities and Japanese authorities are also considering, and in some cases gleefully anticipating, the eradication of cash and the ability to do surveillance and control of all financial payments from every point to every point. Den Grad der totalitären Ausprägung eines Staates konnte man nun anhand der Entwicklung seiner Digitalwährung bestimmen. Denn elektronische Transaktionen sind rückverfolgbar und gefährden die Privatsphäre. Et donc le moyen de s'en sortir, c'est de commencer petit à petit à adopter des applications qui sont open source, des applications qui sont respectueuses de la vie privée, des applications qui sont transparentes. Open source technology means that the software itself is composed of codes that can be openly inspected by everyone and in a collaborative and public fashion that is very, very transparent. That's something really beautiful. In addition to being open source, Bitcoin has this collaborative development system. In Bitcoin, what we're aiming to do is have a decentralized decision-making system so that it's a community that decides, okay, what goes in, what changes get made, what shouldn't we do, etc. And anybody can participate, anybody can propose what they think is good changes. That said, it is the very specific, complex piece of technology. So the people you are working with, collaborating with, and in some cases even competing with, are world-class cryptographers, world-class software engineers at the top of their game. La disparition de Satoshi Nakamoto fait qu'il n'y a aucune figure d'autorité, aucune figure centrale vers laquelle on peut se retourner en cas de problème ou pour prendre des décisions difficiles. Ça crée une indépendance et une valeur pour le réseau Bitcoin que d'autres protocoles n'ont pas puisqu'on connaît leurs fondateurs. We don't know if Satoshi Nakamoto is a name by one person or if it's the name of a group of people working together. Connaissant le processus d'imagination, surtout dans ces domaines-là, il faut une discussion. C'est aussi un élément interne. Il faut avoir un débat et il faut aussi avoir une stratégie. Comment est-ce qu'on va lancer ça, etc. There seems to be a strong voice that comes through clearly in the communications of Satoshi Nakamoto, and there may have been other people doing other aspects, like, for example, writing software, which also has a very strong personality to it, writing the white paper, which has a slightly different personality to it. Peut-être que c'est possible, qu'il y a un petit génie qui a imaginé ça, mais c'est plus, vu de l'extérieur et vu l'expérimentation, l'œuvre d'un petit groupe très déterminé et compétent. Ich entspreche nicht dem Bild, das ihr von mir habt. Kein bisschen. In groben Strichen zeichnete ich ein verzerrtes, vages Bild. Das Gegenteil meines wirklichen Selbst. Ich bin 40, 50, 60 Jahre alt. Ich bin eine Frau, ein Mann, eine künstliche Intelligenz. Ich handelte allein oder zu mehreren. Spielt das eine Rolle? Bitcoin ist per Definition kollektiv. Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung verschiedenster Personen. Sein Programmcode wurde auf 10, 100, 1000 Computern ausgeführt. Und noch heute wächst das Projekt auf diese Weise weiter. Il y a 12 ans, Bitcoin, c'était quelques personnes autour d'un white paper qui lancent un protocole. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est des milliers de nœuds, des mineurs, des centaines de milliers de personnes, voire des millions qui possèdent du Bitcoin, et surtout aujourd'hui des entreprises qui investissent dans Bitcoin. Donc le chemin parcouru est immense, et surtout ce qu'on voit, c'est que ça accélère. What we're talking about this year is serious investors adopting Bitcoin. We're seeing big banks coming out saying officially that Bitcoin should be part of a portfolio.
That's big news, you know, that's actually very serious. We've got private companies buying very large amounts of Bitcoins, like hundreds of millions or billions of dollars worth of Bitcoin, and calling it an investment into the future. I think the next hype is going to be finally more consumer adoption. It's already money. It already works. You can use it. If Bitcoin is to succeed, we might see this play out during our lifetime, but it should last far, far beyond. Let me assure you, this thing has not yet happened. Right now, it's difficult to use, it's complicated, it's understood by a tiny fraction of the human population, and it will change the world. Bitcoin ist heimatlos. Doch dahinter steht eine Armee. Aus Computern, Programmierern, Minern, Nutzern. Es ist sinnlos, der Hydra die Köpfe abzuschlagen. Sie hat zu viele und sie würden immer nachwachsen. Und außerdem, wie wollt ihr all die Milliarden verschwinden lassen, die im Umlauf sind? La disparition de Satoshi, c'est finalement la dernière touche à l'œuvre de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin, si Satoshi Nakamoto existait et qu'on connaissait son identité, il n'aurait pas le potentiel et l'impact qu'il a actuellement et qu'il aura dans l'avenir. C'est un petit peu comme la touche finale sur une œuvre d'art. There are people who essentially worship Satoshi. And if Satoshi wasn't anonymous, then they would be worshiping an individual who, no matter what that individual said or did, would be disproportionately influential in this project. So I think it's brilliant and powerful that Satoshi stayed anonymous. En termes de symbole, le fait qu'il y ait une sorte de quête du père, qui est un créateur un peu divin, ça contribue à créer une forme de mythologie, de mythe de Bitcoin. Or, les mythes ont une utilité pour donner du corps aux choses, et notamment pour une chose aussi virtuelle. Although, in my heart, I would love to know, in my brain, I really hope we never find out who this individual or group of individuals was. Ich bin niemals fern. In anderer Form, unter anderem Namen, programmiere ich weiter. Der Datenschutz ist die Mission der Cypherpunks. Bitcoin wächst unaufhaltsam weiter. Es ist eine Währung, aber auch Kapitalanlage, Wertaufbewahrungsmittel und Spekulationsobjekt. Kaum habt ihr es verstanden, entgleitet es euch wieder. Ich, Satoshi, wollte eine Alternative schaffen zu den Banken, den Staaten und den gesichtslosen Großkonzernen. Freiheit muss immer und immer wieder neu errungen werden. Dafür kämpfen wir.